Accounting standard number 12. Government grants. గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ మెటీరియల్తో సంబంధం లేదు, నోట్స్ ఉంటే సరిపోద్ది. చెప్పండి. గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ అంటే గ్రాంట్ గివెన్ బై, ఎక్సలెంట్, సూపర్, కరెక్ట్ అమ్మా. గ్రాంట్ గివెన్ బై గవర్నమెంట్. నెక్స్ట్ సలాయిగా ఇంక చాలు సార్ అంటారా? ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ అంటే ఏంటమ్మా అంటే ఇట్స్ ఎ ప్రాపర్టీ సార్, ప్లాంట్ సార్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ సార్. అలాగే ఉంది మీరు చెప్పింది, అంతే కదా సార్? సమర్థ్ సార్. గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ సరే. గవర్నమెంట్ అంటే తెలుసా మీకు? గవర్నమెంట్ అంటే ఏంటో చెప్పండి. Listen careful. Government grant. So as per the standard, government includes a state government, central government, union government, or else it includes government agencies also. Government agencies. General government ruling party అని అంటారమ్మా. రూలింగ్ పార్టీ నుంచి మనకి ఏ బెనిఫిట్ వస్తుందో దట్ ఈస్ ఎ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్. గవర్నమెంట్ గ్రాంట్. ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ స్టేట్, సెంట్రల్, యూనియన్ ఆర్ ఇంక్లూడ్స్ గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్. గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్ అంటే ఏజెన్సీస్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. ఏజెన్సీస్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ చెప్పండి. గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్ ఇట్స్ ఇంక్లూడ్స్ different departments. Ministry of Health, Ministry of Defense, Ministry of Education, Ministry of Finance, Corporate Affairs. ఓకేనా? ఆల్ దీస్ కమ్స్ అండర్ గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్. అంటే గవర్నమెంట్ చేయాల్సిన వర్క్ని త్రూ దేర్ ఏజెంట్స్ గవర్నమెంట్ విల్ పర్ఫామ్ ఫర్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్. Department of Education, Defense, Tourism, everything. So government agencies. ఇక్కడ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ AS12 covers any grant received from the government by the enterprise. Any grant in any form. ఓకేనా? సో AS12 ప్రకారం గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ని ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు చూడమ్మా. ఇట్ ఈస్ ఏ అసిస్టెన్స్ బై ద గవర్నమెంట్ గ్రాంట్. ఇట్ ఈస్ అసిస్టెన్స్ బై ద గవర్నమెంట్. సో నోట్ చేయండి. గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ మీనింగ్ it is assistance by government. మా అసిస్టెన్స్ అంటే సపోర్ట్ బై గవర్నమెంట్. ఎవరికమ్మా సపోర్ట్? ఎంటర్ప్రైజ్, మన కంపెనీకి సపోర్ట్. గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ అసిస్టెన్స్ బై గవర్నమెంట్. దట్ అసిస్టెన్స్ మే బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ cash or kind. That assistance by the government in the form of cash or kind to an enterprise for past or future compliance of
certain conditions. So government grant is nothing but it is a assistance by the government, but that assistance may be in the form of cash or kind. That assistance may be in the form of cash or kind to an enterprise for past or future complaints of certain conditions. గవర్నమెంట్ నీకు ఫ్రీగా నీకు సపోర్ట్ ఇవ్వడం నువ్వు చేస్తున్నావు గవర్నమెంట్కి ఏమైనా నో. అంటే ఇక్కడ గవర్నమెంట్ నీకు హెల్ప్ చేయాలి అంటే నీకు సపోర్ట్ ఇవ్వాలంటే ఒక కండిషన్స్ పెడతాము బేస్డ్ ఆన్ ద కండిషన్స్. మరి ఇక్కడ కండిషన్స్ అని నువ్వు ఆల్రెడీ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసిన తర్వాత గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ ఇవ్వచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత నువ్వు కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయాల్సి వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, establishing an educational institution in a backward area. Establishing educational institution in a backward area. దానివల్ల ఏమవుతాము, ఆ బ్యాక్వర్డ్ ఏరియాలో ఉన్న ఆ చిల్డ్రన్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం మనం, ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. సో గవర్నమెంట్ ఏం చేసాం, మీరు ఒకవేళ బ్యాక్వర్డ్ ఏరియాలో స్కూల్ ఆర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ మీరు రన్ చేస్తే మా సైడ్ నుంచి మేము సపోర్ట్ ఇస్తాం. దట్ సపోర్ట్ మేబీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్యాష్ అవ్వచ్చు, కైండ్ అవ్వచ్చు. క్యాష్ అని డైరెక్ట్గా మీరు ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు చెప్పండి, మేము ఒక 50 lakhs ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇస్తాం మీకు. కైండ్ మీరు బ్యాక్వర్డ్ ఏరియాలో స్కూల్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నారు చెప్పండి, అక్కడ ల్యాండ్ పూలింగ్ చేసి మీకు ఇస్తాం ల్యాండ్ అసిస్టెన్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్యాష్ అవ్వచ్చు, కైండ్ అవ్వచ్చు. ఇన్ రిటర్న్ ఫర్ పాస్ట్ ఆర్ ఫ్యూచర్ కంప్లైంట్స్ ఆఫ్ సర్టన్ కండిషన్స్, నువ్వు ఆల్రెడీ స్కూల్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసావు, దెన్ గవర్నమెంట్ నీకు సపోర్ట్ ఇస్తుంది. ఇక్కడ ఏంటో పాస్ట్ కంప్లైంట్స్ ఆఫ్ కండిషన్స్, ఆల్రెడీ కండిషన్ కంప్లై చేసాం, దెన్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ ఇస్తుంది మనకి. లేదా ముందే గవర్నమెంట్ మనకి ల్యాండ్ ఇచ్చింది స్కూల్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయండి అని చెప్పి, ఇక్కడ ఏంటమ్మా మనం కండిషన్ ఫ్యూచర్లో కంప్లై చేయాలి, ఆల్రెడీ గ్రాంట్ వచ్చేసింది, కైండ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కైండ్. ఇన్ రిటర్న్ ఫర్ పాస్ట్ ఆర్ ఫ్యూచర్ కంప్లైంట్స్ ఆఫ్ సర్టన్ కండిషన్స్, కండిషన్స్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఏ కండిషన్ లేకుండా గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ ఇవ్వదమ్మా, ఖచ్చితంగా బేస్డ్ ఆన్ ద కండిషన్సే. గవర్నమెంట్ నీకు గ్రాంట్ ఇచ్చేసి ఏ కండిషన్ ఇంపోజ్ చేయలేదు అంటే ఆల్రెడీ నువ్వు కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసావు అని, ఆల్రెడీ నువ్వు కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసావు అని. ఓకేనా. సో గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ ఇట్స్ మీనింగ్ ఆఫ్ మీన్స్ ఏంటమ్మా అసిస్టెన్స్ బై గవర్నమెంట్. చెప్పండి ఏంటది, అసిస్టెన్స్ బై గవర్నమెంట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్యాష్ ఆర్ కైండ్ టు అన్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఫర్ పాస్ట్ ఆర్ ఫ్యూచర్ కంప్లైంట్స్ ఆఫ్ సర్టెన్ కండిషన్. It is assistance by the government in the form of cash or kind to an enterprise for past or future compliance of certain conditions. For past or future compliance of certain condition. Now question is this, ASTO లో మనం ఏం నేర్చుకుంటాం సార్ అంటే how to account that grant. మన ఎంటర్ప్రైజ్కి గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ ఇస్తే ఎలా అకౌంట్ చేయాలి. ఎగ్జాంపుల్, we established a factory రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో, రూరల్ ఏరియాలో ఒక ఫ్యాక్టరీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం. దానివల్ల ఏమవుతామో ఆ రూరల్ ఏరియాలో ఉన్న పీపుల్కి ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేసినట్టు అవుతుంది. సో ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేయడం వల్ల అక్కడ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అంతే కదా. కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ వాళ్ళు మేనేజ్ చేయడం కోసం వాళ్ళకి అమౌంట్ రెవెన్యూస్ జనరేట్ అవుతాయి. సో ఇండైరెక్ట్గా ఆ గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాల్సింది మనం కంపెనీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం అని, మనం అక్కడ ఫ్యాక్టరీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం అని గవర్నమెంట్ మనకి సపోర్ట్ ఇస్తుంది. మరి దాన్ని ఎలా అకౌంట్ చేయాలి. సమ్టైమ్స్ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తే మీరు ఫ్యాక్టరీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయండి, ఆ ఏరియాలో 100 ఫ్యామిలీస్కి ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేయండి, దెన్ విల్ గివ్ ఏ గ్రాంట్. అవునా కదా. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం మనం 100 ఫ్యామిలీస్కి ఎంప్లాయ్మెంట్ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం, ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తున్నాం. సో యాజ్ అ రిజల్ట్ గవర్నమెంట్కి ఒక పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది అక్కడ. సో గవర్నమెంట్ మనకి గ్రాంట్ ఇస్తుంది. మరి దట్ గ్రాంట్ మేబీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్యాష్ ఆర్ కైండ్. ఇక్కడ కండిషన్ ఏమో ప్రొవైడింగ్ ఎంప్లాయ్మెంట్. ఓకేనా. అది ఏ రీజన్ వల్ల కానీ ఇన్ ఏ ఫార్మ్ ఆఫ్ క్యాష్ ఆర్ కైండ్ గవర్నమెంట్ మన కంపెనీకి సపోర్ట్ ఇస్తే ఆ ఇచ్చిన అమౌంట్ కానీ సపోర్ట్ కానీ ఎలా అకౌంట్ చేయాలి. ఎగ్జాంపుల్, ల్యాండ్ ఇచ్చిన ల్యాండ్ని ఎలా అకౌంట్ చేసుకోవాలి. గవర్నమెంట్ మనకి క్యాష్ ఇచ్చింది, ఇచ్చిన క్యాష్ని ఎలా అకౌంట్ చేయాలి. That depends upon the nature of that government grant. How to account on the basis of a nature of grant received from the government by the enterprise. Okay na. But grant books of accounts recognize చేయాలి అంటే సార్ గవర్నమెంట్ నీకు గ్రాంట్ ఇస్తుంది, ఎక్స్పెన్సా ఇన్కమా చెప్పండి. గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ ఇస్తే ఏంటమ్మా అది ఇన్కమ్. ఓకేనా. మాకు గవర్నమెంట్ ఫ్రీగా ఇస్తుంది, కండిషన్ ఫుల్ఫిల్ చేయమంటారు. కండిషన్ ఖచ్చితంగా ఫుల్ఫిల్ చేయాలి. మా డైరెక్ట్గా గ్రాంట్ రిసీవ్ అయినంత మాత్రాన
కండిషన్ ఫుల్ఫిల్ చేసేస్తామన్న ప్రెజంప్షన్లోకి వెళ్ళొద్దు. దేర్ షుడ్ బి రీజనబుల్ అష్యూరెన్స్. దెర్ షుడ్ బి రీజనబుల్ అష్యూరెన్స్. నువ్వు గ్రాంట్ రిలేటెడ్ కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేస్తావు, నీకు రీజనబుల్ అష్యూరెన్స్ ఉంటే దెన్ యూ కెన్ అకౌంట్ దట్ గ్రాంట్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. రీజనబుల్ అష్యూరెన్స్ అంటే హియర్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ రీజనబుల్ అష్యూరెన్స్, అబ్సల్యూట్ అష్యూరెన్స్ కాదు. అబ్సల్యూట్ అష్యూరెన్స్ అంటే 100%. రీజనబుల్ అష్యూరెన్స్ అంటే మనకున్న లెవెల్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ కానీ మనకున్న లెవెల్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ ఎవిడెన్స్ బట్టి మనం ఆ కండిషన్స్ రిక్వైర్మెంట్ని ఫుల్ఫిల్ చేసాం, ఒక 70-80% ఛాన్సెస్ ఉన్నాయని అనిపిస్తే దట్ ఈస్ ద రీజనబుల్ అష్యూరెన్స్ అని. రీజనబుల్ అష్యూరెన్స్ అంటే ఇంతే పర్సెంట్ అని ఎక్కడ రిఫైన్ చేసలేదు. నీకున్న లెవెల్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ నీకున్న లెవెల్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి చూసుకుంటే ఆ కండిషన్స్ మనం సాటిస్ఫై చేస్తామని హోప్, 70-80% హోప్ ఉంది అంటే దెర్ ఈస్ అ రీజనబుల్ అష్యూరెన్స్ అని. మీకు ఇంకా రీజనబుల్ అష్యూరెన్స్ ఎగ్జాక్ట్ మీనింగ్ ఆడిట్లో వస్తాము. Because auditor provide a reasonable assurance. Based on the reasonable assurance only auditor will provide opinion on the financial statements. ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్స్ ఎప్పుడు కూడా 100% కరెక్ట్ ఉండవు. అందుకే ట్రూ అండ్ ఫెయిర్ అంటారు. ట్రూ అండ్ కరెక్ట్ కాదు, ట్రూ అండ్ ఫెయిర్, నాట్ ట్రూ అండ్ కరెక్ట్. ఇప్పుడు డిప్రిసియేషన్ ఉంది 10 lakhsలో 10 years 1 lakh ఎగ్జాక్ట్ 1 lakh డిప్రిషియేట్ అవుద్దా? బేస్డ్ ఆన్ మనకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి మనం రీజనబుల్గా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం అది. అందుకే ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ నాట్ ఆల్వేస్ ట్రూ అండ్ కరెక్ట్, ట్రూ అండ్ ఫెయిర్ ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అవైలబుల్. నీకున్న రిసోర్సెస్ బట్టి నీకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి నువ్వు ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తావు. సో ఇక్కడ రీజనబుల్ అష్యూరెన్స్ అబౌట్ వాట్? రీజనబుల్ అష్యూరెన్స్ అబౌట్ ద కండిషన్స్ టు బి సాటిస్ఫైడ్. మనకి ఇంపోజ్ చేసిన కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేస్తామన్న రీజనబుల్ అష్యూరెన్స్ ఉండాలి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం గవర్నమెంట్ చెప్పిందమ్మా, మీరు నెక్స్ట్ 2 yearsలో ఒక స్కూల్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయండి, ఒక స్కూల్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయండి, విల్ గివ్ ఏ 1 crore వర్త్ ఆఫ్ క్యాష్ అని చెప్పారు. గవర్నమెంట్ ఎవరిది చెప్పారు అంటే వైసీపీ గవర్నమెంట్ చెప్పింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోయే మోయే వైసీపీ గవర్నమెంట్ చెప్పిందమ్మా, ఓకేనా? ఇప్పుడు స్కూల్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం అనేది వైసీపీ మీద డిపెండ్, నీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఎంటర్ప్రైజ్ హ్యాస్ టు డిసైడ్. సో మనం స్కూల్ పెడతాం, ఫైన్. గ్రాంట్ రిసీవ్ అవుతుందని రీజనబుల్ అష్యూరెన్స్ కూడా ఉండాలి. వెదర్ గ్రాంట్ విల్ బి రిసీవ్డ్ ఆర్ నాట్ అనే ఎస్టిమేషన్ నీకు కూడా ఉండాలి, ఓకేనా? ఇప్పుడు డౌట్ ఉంది మా, నీ డౌట్ ఏంటంటే డౌట్ అబౌట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ స్కూల్ కదమ్మా, డౌట్ అబౌట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ అ గ్రాంట్. దెన్ డోంట్ రికగ్నైజ్ చేయొద్దు. ఇక్కడ ఎందుకమ్మా డౌట్? సార్ గవర్నమెంట్ అనౌన్స్ చేసిందా ఖచ్చితంగా ఇంపోజ్ చేస్తారు కదా సార్, ఇస్తారు కదా అంటే ఒక 2 months అండ్ ఎలక్షన్స్ 1 month మేలో ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి. సేమ్ గవర్నమెంట్ మళ్ళీ కంటిన్యూ అవుతలేదు, డౌట్. అంతే కదా, సేమ్ గవర్నమెంట్ మళ్ళీ కంటిన్యూ అవుతలేదో డౌట్ అమ్మా. ఇప్పుడు నీకు ఖచ్చితంగా గ్రాంట్ రిసీవ్ అవుతున్న ఒపీనియన్ ఉంటుందా? డౌట్ ఉంది. సో నీకు డౌట్ ఉంటే అకౌంట్ చేయొద్దు. అంటే నువ్వు గ్రాంట్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో రికగ్నైజ్ చేయాలి అంటే, గ్రాంట్ రిలేటెడ్ ఎంట్రీస్ బుక్స్లో పాస్ చేయాలంటే, వన్ ఈస్ దేర్ షుడ్ బి రీజనబుల్ అష్యూరెన్స్ ద కండిషన్ అటాచ్డ్ టు ద గ్రాంట్ విల్ బి ఫుల్ఫిల్డ్ బై ద ఎంటర్ప్రైజ్. అదర్ వన్ ఈస్ గ్రాంట్ విల్ బి రిసీవ్డ్. అదర్ వన్ ఈస్ గ్రాంట్ విల్ బి రిసీవ్డ్. నువ్వు కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేస్తున్న పాజిటివ్ హోప్ నీకు ఉండాలి, రీజనబుల్ అష్యూరెన్స్. ఎట్ ద సేమ్ టైం గ్రాంట్ ఖచ్చితంగా రిసీవ్ వద్దన్న ఒపీనియన్ ఉండాలి. అప్పుడే నువ్వు అకౌంట్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. అదర్వైజ్ డోంట్ అకౌంట్ చేయొద్దు. నువ్వు కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసిన గవర్నమెంట్ అనౌన్స్ చేసింది గ్రాంట్ ఇస్తాము అని. ఎప్పుడు ఇస్తారు ఏమో, ఎవరికి తెలుసు? అట్లాంటి స్టేజ్లో నువ్వు అకౌంట్ చేయొద్దు, ఓకేనా? సో రికగ్నిషన్ క్రైటీరియా. రికగ్నిషన్ క్రైటీరియా ఏమో ప్రాబబుల్ ఫ్యూచర్ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్ విల్ ఫ్లో టు ద ఎంటర్ప్రైజ్ అండ్ ద కాస్ట్ కెన్ బి మెజర్ రిలయబుల్. ఇక్కడ కూడా రికగ్నిషన్ కండిషన్స్ ఉంటాయమ్మా. లైక్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ని ఎప్పుడు అకౌంట్ చేయాలి, ఎలా అకౌంట్ చేయాలి మళ్ళీ తర్వాత ఇష్యూ. ఇప్పుడు మన డిస్కషన్ ఏమో ఎప్పుడు అకౌంట్ చేయాలి, వెన్ టు రికగ్నైజ్ ద గవర్నమెంట్ గ్రాంట్. నోట్ చేయండి, రికగ్నిషన్ కండిషన్స్. మా డెఫినేషన్ ఇది నోట్ చేస్తారు, మీనింగ్ నోట్ చేస్తారు కదా, ఒక 2-3 lines గ్యాప్ ఉంచింది అప్పుడు రాయండి రికగ్నిషన్ అని.
recognition. A government grant, a government grant is not recognized until, is not recognized until there is a reasonable assurance that, until there is a reasonable assurance that reasonable assurance that enterprise will comply with the, a government grant is not recognized until there is a reasonable assurance that enterprise will comply with the conditions attached to it, conditions attached to it, and grant will be received, and grant will be received, grant will be received. A government grant is not recognized until that there is a reasonable assurance. My reasonable assurance దేనికోసం 2 points. Point number 1 is for the comply of conditions, and the point number 2 is for receipt of grant. కండిషన్ ఖచ్చితంగా సాటిస్ఫై చేయాలని రూల్ ఏం లేదమ్మా ఇక్కడ. రికగ్నైజ్ చేయాలి అంటే కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తావు అన్న రీజనబుల్ అజరెన్స్ ఉంటే చాలు. సో ఇప్పుడు మాకు క్వశ్చన్లో రీజనబుల్ అజరెన్స్ ఉందా లేదా ఎట్లా వాళ్ళే చెప్తారు, మనం ఏం అసెస్ చేయం. క్వశ్చన్లోనే ఇండికేషన్ ఉంటుంది. ఓకేనా? అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే రికగ్నైజ్ చేయాలా లేదు కదా, ఎలా రికగ్నైజ్ చేస్తాం, లైక్ రీజనబుల్ అజరెన్స్ ఉందన్న ప్రెజంప్షన్ తోటి వాళ్ళు క్వశ్చన్ ఇస్తారు. అకౌంటింగ్ పార్ట్ మాత్రం మనం చేయాలి. ఓకేనా? దెర్ షుడ్ బి రీజనబుల్ అజరెన్స్ దట్ ఎంటర్ప్రైజ్ విల్ కంప్లై విత్ ద కండిషన్స్ అటాచ్డ్ టు ద అటాచ్డ్ టు ద గ్రాంట్. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ గ్రాంట్ విల్ బి రిసీవ్డ్. ఫ్యూచర్లో ఖచ్చితంగా రిసీవ్ దాని అష్యూరెన్స్ ఉండాలి. నీకు అష్యూరెన్స్ లేదనుకోండి అసలు గ్రాంట్ అకౌంటింగే జరగదు. మరి సమ్ టైమ్స్ గవర్నమెంట్ ముందే గ్రాంట్ ఇచ్చేస్తారు. గ్రాంట్ ఇచ్చేసి అప్పుడు కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయమంటారు. గ్రాంట్ ఇచ్చారు కానీ అకౌంటింగ్ చేద్దామా, నీకు కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసిన రీజనబుల్ అష్యూరెన్స్ ఉండాలి. గ్రాంట్ ఆల్రెడీ రిసీవ్డ్, బట్ దర్ ఈస్ నో ఎనీ రీజనబుల్ అష్యూరెన్స్ ద గ్రాంట్, ఆ కండిషన్ అటాచ్ ద గ్రాంట్ విల్ బి ఫుల్ఫిల్డ్. అప్పుడు ఏం చేస్తారమ్మా, అకౌంట్ చేయొద్దు. అకౌంట్ చేయదు. మరి వచ్చిన గ్రాంట్ని ఎలా అకౌంట్ చేయాలి సార్? ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ ఎ లయబిలిటీ. బికాస్ నువ్వు కండిషన్ డిసాటిస్ఫై చేస్తే గవర్నమెంట్ మళ్ళీ రిఫండ్ తీసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది. గవర్నమెంట్ మళ్ళీ రీఫండ్ తీసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సార్ నాన్ రిఫండబుల్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ ఉంటుందా సార్? ఎస్, ఉండొచ్చు. అప్పుడు అసలు కండిషన్ పాయింటే ఉండదు. డైరెక్ట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ పెట్టి గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ ఇన్కమ్ అంతే. ఇంకా బ్యాంక్ అకౌంట్ పెట్టి గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ ఇన్కమ్. మా AS12లో నీకు గ్రాంట్ రిసీవ్ అయినంత మాత్రాన కండిషన్ సాటిస్ఫైడ్ 100% పాసిబిలిటీ ఉన్న ప్రజంప్షన్లో ఉండొద్దు. ఎంటర్ప్రైజ్ నీడ్స్ టు చెక్, వెరిఫై చేసుకోవాలి రీజనబుల్ అష్యూరెన్స్ ఉందా లేదా. సో mere receipt of grant shall not be considered as a conclusive evidence that the conditions will be fulfilled in a future. అంటే రిసీవ్ అయినంత మాత్రాన కండిషన్ 100% ఫుల్ఫిల్ అవుతానికి ఎవిడెన్స్ కంక్లూజివ్గా తీసుకోకండి అని. రిసీవ్ అయిన వెంటనే అకౌంట్ చేసేయచ్చు గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ అనే ప్రిజంప్షన్లోకి వెళ్ళొద్దు. రిసీవ్ అయినా కానీ యూ హ్యావ్ టు చెక్ వెదర్ దర్ ఈస్ అ రీజనబుల్ అష్యూరెన్స్ ఆర్ నాట్. పాయింట్ నోట్ చేయండి అక్కడ కింద నోట్. receipt of grant is not itself conclusive evidence. Receipt of grant is not itself conclusive evidence that the conditions
attached to the grant have been or will be fulfilled. Receipt of grant is not itself conclusive evidence that the conditions attached to the grant will be or have been fulfilled. జస్ట్ రిసీవ్ అయినంత మాత్రాన కండిషన్ ఫుల్ఫిల్ అవుతానే కంక్లూజివ్ ఎవిడెన్స్ తీసుకోవద్దు, చెక్ చేసుకోవాలి. దర్ షుడ్ బి రీజనబుల్ అష్యూరెన్స్, దర్ షుడ్ బి రీజనబుల్ అష్యూరెన్స్. ఓకేనా? సో గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ ఈజ్ ఏ assistance by government in form of cash or kind to an enterprise in return for past or future compliance of certain conditions. A government grant is not recognized until there is a reasonable assurance that conditions enterprise will comply with the conditions attached to it and grant will be received. Example, నార్మల్గా ఒక స్కూల్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు టేక్ పర్మిషన్స్. బోర్డు దగ్గర నుంచి రికగ్నిషన్ తీసుకోవాలి మనం. వితౌట్ పర్మిషన్ స్కూల్ ఎస్టాబ్లిష్ చేద్దాం. బట్ పర్మిషన్ తీసుకోవాలనుకుంటే ఇట్ టేక్స్ అరౌండ్ 45 to 50 days టు ఎస్టాబ్లిష్ ఎ స్కూల్. 45 to 50 days పడుతుంది. ఓకేనా? అండ్ ప్రాసెస్ అంతా రెగ్యులర్ ప్రొసీజర్లోకి వెళ్తే ఆల్రెడీ జూన్ వస్తుంది. జూన్ 1st మనం ఫిక్స్ అయ్యాము స్కూల్ ఎస్టాబ్లిష్ చేద్దాము అని. ఇట్ టేక్స్ జనరల్లీ 2 months టు ఎస్టాబ్లిష్ ఎ స్కూల్. అంటే జూన్ జూలై అయిపోతుంది, August 1st ఓపెన్ చేయాలి. August 1st ఎవరైనా అడ్మిషన్స్ తీసుకుంటారా? జూన్లోనే అడ్మిషన్స్ ఫుల్ అయిపోతాయి కదా, అవునా కదా? సో గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తుంది, మీరు June 1st ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలనుకుంటే చెప్పండి, 2 days ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేపిస్తాం. అది కూడా సపోర్టే కదా. నీకు నార్మల్ రెగ్యులర్ ప్రొసీజర్లో 60 days పడుతుంది. గవర్నమెంట్ చెప్తుంది మీ ఎంటర్ప్రైజ్ మీరు ఒకవేళ అక్కడ ఫ్యాక్టరీ స్టార్ట్ చేస్తారంటే చెప్పండి, వితిన్ 2 days విల్ గెట్ ఏ పర్మిషన్ మీకు తీసుకొచ్చేస్తామని. సపోర్టే కదా, అది అసిస్టెన్సే కదా. ఎస్. నౌ హౌ టు అకౌంట్ 60 days 2 days ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసి ఇచ్చారు. ఎక్స్పెన్స్ అని రెగ్యులర్ ఎక్స్పెన్స్, నీకేమీ క్యాష్ రియంబర్స్మెంట్ లేదు. 60 days పట్టేది 2 days ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కైండ్. క్యాషా కైండ్? అది కైండ్. ఎలా ప్రెజెంట్ చేయాలి? సిక్స్టీ డేస్ ఓకే. 60 days లేట్ అవడం వల్ల రెవెన్యూ ఎంతైతే వచ్చిందో అది గ్రాంట్ ఇచ్చినట్ట. మళ్ళీ కేర్ఫుల్, హియర్ ద గ్రాంట్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కైండ్. దట్ కైండ్ ఈజ్ నాట్ మెజరబుల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ. దట్ కైండ్ ఈజ్ నాట్ మెజరబుల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ. మెజర్ చేయగలుగుతామా? నో. మా AS12 కవర్స్ ఓన్లీ ద గ్రాంట్స్ విచ్ ఆర్ మెజరబుల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ. AS12 covers a grant which are measurable in terms of money only. ఎందుకు సార్ అంటే మనీ మెజర్మెంట్ కాన్సెప్ట్, బేసిక్ కాన్సెప్ట్ అది. ఆ కాన్సెప్ట్ని వైలేట్ చేసుకుంటే స్టాండర్డ్ ఫ్రేమ్ చేయరు కదా. అంటే నీ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఏది ఎంట్రీ పాస్ చేయాలంటే దెర్ షుడ్ బి ఇండికేటెడ్ విత్ సమ్ అమౌంట్. ఇక్కడ నోట్ చేయండి, 2 lines 3 lines గ్యాప్ ఇచ్చాం కదా, అక్కడ నోట్ చేయండి. ఇట్ ఎక్స్క్లూడ్స్ it excludes grants which cannot reasonably grants which cannot reasonably have a value placed upon them. A grants which cannot reasonably have a value placed upon them. And the meaning ఏంటమ్మా? That is a grant only. But AS12 ప్రకారంగా దాని అకౌంటింగ్ గురించి ప్రాబ్లం డిస్కషనే ఉండదు, బికాస్ మెజర్ చేయలేము మనం. అంటే ఇట్ కవర్స్ ఆల్ ద గ్రాంట్స్ విచ్ ఆర్ మెజరబుల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ. If it is not measurable,
it is out of the scope of AS12. Placed upon them. Okay. Grant which cannot reasonably have a value placed upon them. అంటే ఇచ్చిన గ్రాంట్కి వాల్యూ మనం రీజనబుల్గా మెజర్ చేయలేని పరిస్థితి ఉంది, దెన్ డోంట్ అకౌంట్. అసలు గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ డెఫినేషన్ కింద రాదు. ఓకేనా? ద క్యాష్ ఆర్ కైండ్ షుడ్ బి మెజరబుల్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మెజరబుల్, దట్ ఈస్ నాట్ కవర్డ్ అండర్ AS12. అసలు అది అకౌంటింగే ఉండదు. బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ విచ్ ఈస్ టు బి అకౌంటెడ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ షుడ్ బి ఇండికేటెడ్ విత్ సమ్ మానిటరీ వాల్యూ. మానిటరీ వాల్యూ లేకుండా ఎలా అకౌంట్ చేస్తాం మనం? నాట్ పాసిబుల్, రైట్? నెక్స్ట్ నోట్ చేయండి. ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్. ఇక్కడ నుంచి ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ఇప్పటివరకు అంతా ఏదో బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఏమేమి కన్సిడర్ చేయాలి, ఎప్పుడు అకౌంట్ చేయాలి. ఎప్పుడు అకౌంట్ చేయాలి గవర్నమెంట్ గ్రాంట్? దేర్ షుడ్ బి రీజనబుల్ అష్యూరెన్స్ అబౌట్ వాట్ ఎంటర్ప్రైజ్ విల్ కంప్లై విత్ ద కండిషన్స్ అటాచ్డ్ టు ఇట్ అండ్ గ్రాంట్ విల్ బి రిసీవ్డ్. నౌ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్. ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్. మా గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ ట్రీట్మెంట్ చెప్పాక నేచర్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో నోట్ చేయండి. హియర్ ద గ్రాంట్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు depreciable fixed asset. Here the grant is related to depreciable fixed asset. నాన్ డిప్రిషియబుల్ కదమ్మా, ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు డిప్రిషియబుల్ ఫిక్స్డ్ అసెట్. ఎగ్జాంపుల్, ఫ్యాక్టరీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయండి, మిషనరీ మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఆర్ఎల్స్ మీకు తక్కువ అమౌంట్కి ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఆర్ఎల్స్ మీకు సబ్సిడీ ఇస్తాం. ఆర్ఎల్స్ మీకు ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తాం. ఆర్ఎల్స్ మీరు పే చేసిన ట్యాక్స్ రిఫండ్ ఇస్తాం. ఎన్ని ఫార్మ్స్లోనే ఉండొచ్చమ్మా గవర్నమెంట్ గ్రాంట్. ఓకేనా? గవర్నమెంట్ సబ్సిడీ అంటారు, దట్ ఈస్ ఆల్సో గ్రాంట్. దట్ ఈస్ ఆల్సో గ్రాంట్. నీకు నామా గ్యాస్ సిలిండర్ 1200 1300 అయితే నీకు ఇప్పుడు 500కే వస్తుంది. అంటే 700 is a subsidy given by the government. Subsidy given by the government. So now a grant is related to depreciable fixed asset. If this is related to depreciable fixed asset, enterprise is having two options. Enterprise is having two options. One is option number 1. Deducted from the cost of asset. Deducted from cost of asset. Option 1 and deducted from cost of asset. Option number 2. Option number 2. Treated as deferred income and charged off to profit and loss account on systematic basis over life of the asset. అర్థమైందా పాయింట్? ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ రిలేటెడ్ టు డిప్రిషియబుల్ ఫిక్స్డ్ అసెట్. ఆప్షన్ 1 ఏంటమ్మా? డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. ఆప్షన్ నెంబర్ 2, ట్రీటెడ్ యాజ్ డెఫర్డ్ ఇన్కమ్ అండ్ చార్జ్డ్ ఆఫ్ టు P&L ఆన్ ఏ సిస్టమేటిక్ బేసిస్ ఓవర్ లైఫ్ ఆఫ్ ద అసెట్. మా సిస్టమేటిక్ బేస్ అంటే ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్, బికాస్ డిప్రిసియేషన్ ఈజ్ ఎ సిస్టమేటిక్ అలొకేషన్. నువ్వు డిప్రిసియేషన్ ఎలాగైతే లైఫ్ ఓవర్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ద అసెట్ అలొకేట్ చేస్తున్నావు, ఇక్కడ వచ్చిన గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ని కూడా ఓవర్ ద లైఫ్ ఆఫ్ అసెట్ కొంచెం కొంచెం P&Lకి ఇన్కమ్లో అలొకేట్ చేయాలి. ఓకేనా? కొంచెం కొంచెం P&Lకి యాజ్ ఏ ఇన్కమ్లో అలొకేట్ చేస్తూ ఉండాలి. మొత్తం ఒకటే ఇయర్లో తీసుకోవద్దమ్మా. వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ దట్ గ్రాంట్ యాజ్ ఎ ఇన్కమ్ ఓవర్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ద అసెట్. ఓవర్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ద అసెట్. ఫస్ట్ పాయింట్ ఓకేనా?
డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. సెకండ్ పాయింట్, కొంచెం పిఎన్ఎల్కి ఇన్కమ్లా అలొకేట్ చేయాలి. సరే, ఎంట్రీస్ చూస్తే క్లారిటీ వస్తామా? థియరిటికల్గా అర్థం కాదు, ఎంట్రీస్ చూస్తే క్లారిటీ వస్తుంది. నా listen, we purchased 10 lakhs worth of machine, plant and machinery. Tell me journal entry for plant and machinery purchased. Plant and machinery account debit to bank account rupees 10 lakhs, 10 lakhs. మా ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ డిప్రిషియబుల్ అసెట్, నాన్ డిప్రిషియబుల్ అసెట్? ఇట్ ఈస్ అ డిప్రిషియబుల్ అసెట్. సో గవర్నమెంట్ మనకేం చేస్తారు, 20% గ్రాంట్ ఇచ్చారు. అంటే ఎంత 20% అంటే ఎంత? 2 lakhs. సో 10 lakhsలో 20% మనకు గ్రాంట్ వచ్చింది, 2 lakhs. ఆప్షన్ 1 ఏంటమ్మా? డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. సో గవర్నమెంట్ నీకు 2 lakhs ఇచ్చిందంటే బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్, బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ ఎంత? 2 lakhs. దట్ షెల్ బి రెడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్, రైట్? నువ్వు అసెట్ ఏం చేసావు, ఇంతకుముందు డెబిట్ చేసావు, ఇప్పుడు అసెట్ నుంచి రెడ్యూస్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, క్రెడిట్ చేయాలి. సో టు ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ అకౌంట్. నీకు ఇక్కడ ఎంట్రీలో గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ అని కనిపిస్తుంది ఏమన్నా? దట్ షెల్ బి రెడ్యూస్ ఫ్రమ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. ఇన్కమ్లా ట్రీట్ చేయదు, కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ని రెడ్యూస్ చేయాలి, కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ని రెడ్యూస్ చేయాలి. నౌ ఆఫ్టర్ పాసింగ్ దిస్ ఎంట్రీ, టెల్ మీ నెట్ కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ 8 lakhs. Now we need to charge depreciation over the life of the asset for on that 8 lakhs. 8 lakhs में depreciation charge చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. Example, life of the asset 10 years. Life of the asset is 10 years. Now tell me depreciation on 8 lakhs. 80,000. Entry for that. Depreciation account debit to plant and machinery account. And the 80,000, 80,000. And the depreciation shall be transferred to P&L. Profit and loss account debit to depreciation account. 80,000, 80,000. క్లియర్? 80,000, 80,000. ఇప్పుడు ఒకసారి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ చూద్దాం. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఏమైనా ఎఫెక్ట్ ఉందా? సెకండ్ ఎంట్రీ, థర్డ్ ఎంట్రీ, ఫోర్త్ ఎంట్రీ, ఎస్. ఎంత? టు డిప్రిసియేషన్ 80,000. ఇదేంటమ్మా? ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ ఆప్షన్ నెంబర్ 1, గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ అకౌంట్ ఏమైనా యూజ్ చేస్తున్నామా? నో. గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ అకౌంట్ ఏమైనా యూజ్ చేస్తున్నామా? నో, యూజ్ చేయట్లేదమ్మా. దట్ ఈస్ రెడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. ఇది ఎంట్రీ, కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ నుంచి రెడ్యూస్ చేయడం. ఆప్షన్ 1 ఎంట్రీస్ అమ్మా ఇవి. ఆప్షన్ నెంబర్ 2 చూడండి. ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ పర్చేస్డ్, హౌ మచ్? 10 lakhs. ఎంట్రీ ఫర్ దట్, ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. ఎంత? 10 lakhs, 10 lakhs. అండ్ we receive 20% ఆఫ్ ద గ్రాంట్. అంటే ఎంత అమౌంట్? 2 lakhs. సో బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ ఎంత? 2 lakhs. మరి క్రెడిట్ ఏంటి సార్ అంటే ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీయా? డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్. డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్. ఏంటది? డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్. ఎంత? 2 lakhs. అసెట్ కాస్ట్ ఏమైనా రెడ్యూస్ అయిందా? నో. అసెట్ కాస్ట్ ఏమైనా రెడ్యూస్ అయిందా? నో. నౌ డిప్రిసియేషన్ షెల్ బి చార్జ్డ్ ఆన్ 10 lakhs, 8 lakhs? 10 lakhs, బికాస్ యువర్ కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ బుక్ వాల్యూ ఎంత ఉంది? క్యారింగ్ అమౌంట్ 10 lakhs ఉంది. సో 10 lakhs में డిప్రిసియేషన్ చార్జ్ చేయాలి. ఎన్ని ఇయర్స్ లైఫ్? 10 years. టోటల్ మీ డిప్రిసియేషన్ ఆన్ ద ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ 1 lakh. సో డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ అకౌంట్ 1 lakh, 1 lakh. And that shall be transferred to P&L. So profit and loss account debit to depreciation account. And the 1 lakh, 1 lakh. 1 lakh, 1 lakh. So profit and loss account lo debit side to depreciation 1 lakh. To depreciation 1 lakh. Now, was second entry on the bank account debit to deferred government grant 2 lakhs. My 2 lakhs government నుంచి వచ్చిందంటే మనకు అది ఇన్కమే కదా. ఓన్లీ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇన్కమ్ అది. దట్ ఈస్ ఓవరాల్ 10 years ఇన్కమ్. బికాస్ నీ అసెట్ లైఫ్ 10 years అన్నప్పుడు 10 yearsకి బెనిఫిట్ 2 lakhs వచ్చింది. నౌ టెల్ మీ ఆ బెనిఫిట్ ఫర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇన్ దట్ 2 lakhs 20,000 ఆన్ ఎ సిస్టమేటిక్ బేసిస్ అని చెప్పాం. అండ్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ అ స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్. నీకు అసెట్ 10 years ఉంది. 10 years నువ్వు డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ ఇన్కమ్ని P&Lకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ ఉండాలి. ఓకేనా?
అంటే 10 years ఎవ్రీ ఇయర్ 2 lakhs 2 lakhs 2 lakhs 2 lakhs అన్ని కలిపి 2 lakhs అన్ని కలిపి 2 lakhs. సో డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ ఇన్ దిస్ 2 lakhs we need to transfer to P&L only 20,000. ఎలా వచ్చింది 20,000? 2 lakhs divided by 10. దాన్నే సిస్టమేటిక్ బేసిస్ అని చెప్పాం. దాన్నే సిస్టమేటిక్ బేసిస్. నౌ డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L ఎంట్రీ. డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు P&L అకౌంట్ ఎంత? 20,000. 20,000 క్లియర్? సో అప్పుడు P&L ఎంత వస్తామా? బై డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ హౌ మచ్? 20,000. టెల్ మీ నెట్ ఎఫెక్ట్. డెబిట్ 80,000 అండ్ హియర్ డెబిట్ 80,000. అంతేనా? ఇక్కడ నెట్ ఎఫెక్ట్ అయినా డెబిట్ 80,000 P&L. సెకండ్ కేసులో కూడా నెట్ ఎఫెక్ట్ అయినా డెబిట్ 80,000. ఫస్ట్ కేసులో ఇమాజిన్ బ్యాలెన్స్ షీట్. బ్యాలెన్స్ షీట్లో ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ అసెట్ లయబిలిటీ? అసెట్. సో అసెట్ సైడ్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ. టెల్ మీ బ్యాలెన్స్ ఇన్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ. ఫస్ట్ కేస్ 8 lakhs 7,20,000. ఫస్ట్ 10 lakhs డెబిట్, నెక్స్ట్ 2 lakhs క్రెడిట్ అండ్ నెట్ ఎఫెక్ట్ 8 lakhs. అగైన్ డిప్రిసియేషన్ 80,000. సో నెట్ ఎఫెక్ట్ ఎంత టోటల్? 7,20,000. సో 7,20,000 ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ అసెట్లా నోట్ చేస్తాం మనం. 7,20,000. ఓకేనా? 7,20,000. నో సెకండ్ సినారియో. బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ ఎంత? ఫస్ట్ 10 lakhs డెబిట్ అండ్ దెన్ మళ్ళీ ఎక్కడ ఎఫెక్ట్ అయిందమ్మా? 1 lakh క్రెడిట్. ఎంత? 9 lakhs 9 lakhs మళ్ళీ ఎక్కడ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ ఎఫెక్ట్ అయిందా? నో. సో 9 lakhs ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ. మ్యాచ్ అవుతుందా? సేమ్. ఇక్కడ 7,20,000 అసెట్ ఉంది అండ్ హియర్ 9 lakhs అసెట్ ఉంది. డిఫరెన్స్ ఏంటమ్మా? డిఫరెన్స్ ఎంత చెప్పండి? 1,80,000. 1,80,000 డిఫరెన్స్. సో ఇక్కడ ఉన్న డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ చూడమ్మా. ఇక్కడ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది? 2 lakhs. అండ్ ఇన్ దట్ 2 lakhs 20,000 ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. 20,000 ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. ఇప్పటి నుంచి నేను ట్రాన్స్ఫర్ అనే వర్డ్ యూస్ చేయను. 20,000 అమార్టైజ్డ్ టు P&L. ఏంటది? 20,000 అమార్టైజ్డ్ టు P&L. నౌ టెల్ మీ బ్యాలెన్స్ అండ్ డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్. 1,80,000 డెబిట్ బ్యాలెన్సా క్రెడిట్ బ్యాలెన్సా? క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ కమ్స్ అండర్ అసెట్ సైడ్ లయబిలిటీ సైడ్? లయబిలిటీ సైడ్. సో డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ ఎంత? 1,80,000. టెల్ మీ నెట్ ఎఫెక్ట్ 7,20,000 అసెట్. అంటే నీకు బ్యాలెన్స్ షీట్ టాలీ అవుతుంది, P&L కూడా ఎఫెక్ట్ సేమ్ వస్తుంది. 2 options. ఆప్షన్ నెంబర్ 1 రెడ్యూసర్ ఫ్రమ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. ఆప్షన్ నెంబర్ 2 ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ అ డెఫర్డ్ ఇన్కమ్. మా డెఫర్డ్ ఇన్కమ్ అంటే 10 years ఇన్కమ్ ఒకేసారి కలెక్ట్ అయింది అని. అలా అని చెప్పి ఒకేసారి P&Lకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారా? నో. ఓవర్ 10 years we need to సిస్టమేటికలీ ట్రాన్స్ఫర్డ్, సిస్టమేటికలీ అమార్టైజ్డ్. ఓకేనా? ఈ 1,80,000 ఏంటమ్మా? బ్యాలెన్స్ ఇన్ డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ ఆఫ్టర్ అమార్టైజ్డ్ టు P&L ఓవర్ కరెంట్ ఇయర్. కరెంట్ ఇయర్ P&Lకి అమార్టైజ్ అయిపోయిన తర్వాత రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత? 1,80,000. మరి దిస్ 1,80,000 కాల్డ్ యాజ్ అన్అమార్టైజ్డ్ డెఫర్డ్ ఇన్కమ్. అన్అమార్టైజ్డ్ డెఫర్డ్ ఇన్కమ్ అంటే టిల్ నౌ నాట్ అట్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు P&L. రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ టు బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. ఫ్యూచర్లో ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యే అమౌంట్ని మనం ఏమన్నామా? అన్అమార్టైజ్డ్ డెఫర్డ్ ఇన్కమ్. దట్ కమ్స్ అండర్ లయబిలిటీ సైడ్. నో మై క్వశ్చన్ ఈస్, సార్ లయబిలిటీస్లో ఈక్విటీ అండ్ లయబిలిటీ, షేర్ హోల్డర్ ఫండ్స్, నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీ, కరెంట్ లయబిలిటీస్. మరి డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ ఎక్కడ నోట్ చేయాలి సార్? చెప్పండి. డెఫర్డ్ ట్యాక్సా? అదర్ నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. ఇన్ దిస్ 1,80,000, 20,000 is other current liabilities. 1,60,000 is other non-current liabilities. Because next 1 year లో కంప్లీట్ అయ్యేది కరెంట్ లయబిలిటీ. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 1 year ఉండేది ఏంటమ్మా? అదర్ నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. కరెంట్ లయబిలిటీ లిస్ట్ ఏంటమ్మా? ఎస్ట్ వస్తాయి కదా. షార్ట్ టర్మ్ బోరాయింగ్స్, ట్రేడ్ పేయబుల్స్, అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్, షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్. సో అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్లో నెక్స్ట్ 1 year లో అమౌంటైజ్ చేసే అమౌంట్ ఎంత? 20,000. 20,000. The 20,000 comes under other current liabilities in current liabilities. Next 1 year తర్వాత రిమైనింగ్ 1,60,000 ఉంది కదా. ఆ 1,60,000 ఏంటమ్మా? కమ్స్ అండర్ నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్లో ఎల్డాల్,
long term borrowings, deferred tax liabilities, other long term liabilities, long term provisions. ఎక్కడ వస్తాము? అదర్ లాంగ్ టర్మ్ లయబిలిటీస్, అదర్ లాంగ్ టర్మ్ లయబిలిటీస్. ఓకేనా? అదర్ లాంగ్ టర్మ్ లయబిలిటీస్. This 20,000 called as amount of deferred income amortized to P&L. 1,80,000 called as unamortized deferred income. Unamortized deferred income. This is related to depreciable fixed asset. Related to depreciable fixed asset. So, any options in there? 2 options. Option number 1, deducted from cost of asset. Option number 2, credited to deferred income, treated as deferred income and charged off to P&L on a systematic basis over the life of the asset. Over the life of the asset. Materials open in problem number 1. Oda? Sir. Okay, వద్దులేండి, నెక్స్ట్ క్లాస్ చూద్దాం. ఒకసారి చెప్పండి అమ్మా. గవర్నమెంట్ గ్రాంట్, ఇట్ ఈస్ ఏ అసిస్టెన్స్ బై గవర్నమెంట్ ఇన్ క్యాష్ ఆర్ కైండ్ టు అన్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఫర్ past or future compliance of certain condition. It excludes government grants which cannot reasonably have a value placed upon them, which are not measurable. Which are not measurable. Recognition. A government grant is not recognized until there should be a reasonable assurance that enterprise will comply with the conditions attached to it and grant will be received. Grant will be received. Next note. Receipt of grant is not itself conclusive evidence that the conditions attached to the grant have been or will be fulfilled. దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా? గ్రాంట్ వచ్చినంత మాత్రం కండిషన్ ఫుల్ఫిల్ చేసినట్టు కాదు. వీ హ్యావ్ టు వెరిఫై, చెక్ చేసుకోవాలి రీజనబుల్ అసూరెన్స్ ఉందా లేదా. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో రీజనబుల్ అసూరెన్స్, డోంట్ అకౌంట్. గ్రాంట్ ఇన్కమ్ అకౌంట్ చేయొద్దు అసలు. నెక్స్ట్, ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ ఈస్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద గ్రాంట్. And here the first point is grant is related to depreciable fixed asset. In such a case, enterprise is having 2 options. Option number 1, deducted from cost of asset. Option number 2, treated as deferred income and charged off to P&L on a systematic basis over the life of the asset. Over the life of the asset. Clear? ఇప్పుడు నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా, సేమ్ అదే ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ ఉంటుందమ్మా, నంబర్స్ వేరియేషన్ ఉంటుంది అంతే. ఓకేనా? నాన్ డిప్రిషియబుల్ అసెట్ అయిపోయిన తర్వాత, సో డిప్రిషియబుల్ అసెట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ నాన్ డిప్రిషియబుల్ అసెట్. నాన్ డిప్రిషియబుల్ అసెట్ ఆప్షన్ నెంబర్ 1 సేమ్, ఆప్షన్ నెంబర్ 2 వేరియేషన్ ఉంటుంది. అండ్ దెన్ రిలేటెడ్ టు రెవెన్యూ, అండ్ దెన్ నాన్ మానిటరీ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్, అండ్ దెన్ ప్రమోటర్ కాంట్రిబ్యూషన్. 5 పాయింట్స్ ఉంటే ఆ 5 పాయింట్స్ అయిపోతే స్టాండర్డ్ అయిపోయినట్టే. ఓకేనా? ప్రాబబ్లీ 2 క్లాసెస్లో అయిపోతాం, నెక్స్ట్ 2 క్లాసెస్లో అయిపోద్ది. ఓకేనా? డన్. ఈరోజు చదవండి అది వర్డింగ్స్ ఇంపార్టెంట్. మనం థియరీ బుక్ చదవట్లేదు, నేను రాసిందే చదువుతున్నారు మీరు. సో నేను రాసిన దాంట్లో నా వర్డింగ్స్ పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి. అక్కడ వర్డింగ్స్ ఉంటే దెన్ ఫైన్, రాసేయచ్చు. దెన్ థ్యాంక్ యూ అమ్మ, థ్యాంక్ యూ ఆల్, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్.